recording this presentation. I do want to make sure that families who were not able to attend do have the opportunity to see it. I've also made it so that only the speaker's face is in the video, and so if you're worried about that, you don't have to worry about it. Ya estamos listos para comenzar y la manera que hice esta sesión es que solo se enseñará mi rostro cuando esté hablando y si no le gustaría enseñar su rostro, su cara cuando esté hablando, no se preocupe de eso. Yeah. I'm so happy to see all of you tonight. It's been such a long time since, we've really got a chance to see one another, but it's really good to see our first grade families. It's been a really long time, so welcome. Tengo mucho ánimo para estar con ustedes esta tarde. Ya ha pasado cierto tiempo de que últimamente nos hemos visto y les quiero darles un bienvenido. Okay, so before we get started, I wanted to give just an explanation about why we do family engagement sessions and what their purposes are. And primarily the purpose of a family engagement session is to inform, support, connect, and empower our families. Y antes de comenzar, me gustaría darle un poco de propósito por qué tenemos estas juntas de conexión con nuestras familias y es para informar, conectar y empoderar a nuestras familias y comunidad. Just a thumbs up. Can we see this slide now? Okay, great. Thank you. And this is even more important right now that we're empowering our families and that we're partnering with you all. We know that you are doing just as much teaching as we are in this brand new world. And so we really want to make sure that we're giving you all the information that you need to be successful. Y también tomamos en cuenta que durante este tiempo del aprendizaje a la distancia, ustedes como padres están haciendo mucho de la enseñanza, igual como nosotros. So, les queremos dar las herramientas correctas para que tengan la oportunidad de tener éxito con eso igualmente. Great. So before we get started, I would love to hear from you all. So I would like for you in the chat, if you feel comfortable doing so, to type, what do you hope your child learns this year? Y antes de empezar, me gustaría tomar la oportunidad de escuchar un poco de ustedes y si puede, escribe en la ventana de chat algo que le gustaría que su estudiante aprenda este año con nosotros. And we'll wait just a couple, about a minute to have you all respond. Y esperamos alrededor de un minuto para ver las respuestas. I see that we've got a couple of families typing. Thank you very much. Veo que tenemos algunas de nuestras familias escribiendo y muchas gracias por eso. Miss Juan, I see that you say learning English. I have great news for you. We have hired an English language teacher who'll be doing language groups with our kids. So I'm really excited for that. So I'll give you more information about that at the end of the session. Y la señora Juan dice, una de las cosas que quiere que aprendan los estudiantes es que aprendan en inglés. Y la maestra, la directora Curry Allen, su respuesta es que tenemos buenas noticias en que este septiembre tenemos nuestra propia maestra que se especializa en trabajar con estudiantes que están aprendiendo el inglés. Yeah. So I see that to be able to adjust to this online schooling, absolutely, we want that to happen. And hopefully it doesn't happen for too much longer.
because we know that kids need to get back in school. We really do know that. I see that Oliver's mom or dad said to read more comfortably and fluently, definitely. Jason's mom also said to continue reading and learning math. Y algunas de nuestras respuestas es tener la oportunidad de ajustarse a este aprendizaje por línea. Y ojalá no tengamos que hacer eso por mucho tiempo más. Los padres de Oliver también dicen que les gustaría que tengan la habilidad de leer con más comodidad y fluidez. Y otros dicen otras cosas de tener la oportunidad de aprender en coreano como un lenguaje dual. Yeah, and then I love what Jason's mom just said, that she would like for him to learn Korean so that he can speak three languages, really, Spanish, Korean, and English. I think that's so wonderful, and we really want our students to learn from each other too. Y como dicen los padres de Jason, les gustaría tener la oportunidad que su estudiante también pueda aprender un poco de coreano. Y a nosotros, parte de la escuela RISE, nos gustaría darle esa oportunidad a que los estudiantes puedan aprender de cada uno. All right, so I think it's really important for us to keep these in mind as we're thinking about how we're going to engage the rest of the year, because I really want to make sure that we're helping your family. And so thank you so much for sharing this with us. It's really helpful. Y otra vez, nos gusta tomar esta oportunidad para reconocer y tener un sentido de cómo se sienten ustedes como familias y nos ayuda a nosotros a estar más informados sobre sus necesidades y lo apreciamos demasiado. Great. All right, so our session objectives today is that we will, hopefully by the end, you'll be able to understand the general overview of the curriculum for English and math that we do have at RKES. Also to understand the learning goals for September, so for the next month, plus by the end of the year. I think both of those are really important to keep in mind. And then I'll also have a couple places where I pause where you can ask questions about what their student is learning. You can also always put a question in the chat and we'll try to answer it as soon as possible. Y algunas de las cosas que estaremos hablando durante esta sesión es que ojalá por el fin de esta sesión los padres puedan comprender un poco más de la descripción general del plan de estudios de inglés y artes del lenguaje y también las matemáticas, o dos cosas en total. Y también que puedan comprender los objetivos de aprendizaje para este mes de septiembre y también el fin del año. Y por fin tenemos una oportunidad al fin de esta sesión para que ustedes como padres puedan hacer preguntas sobre lo que están aprendiendo sus estudiantes. Thank you. All right, so here's our agenda for today. We'll start with English Language Arts. We'll move then to math. I'll provide some at-home resources. We'll talk a little bit about what assessments and testing will look like. I'll give a few announcements and then we'll be able to take any questions that you have. Y aquí está nuestra agenda o calendario durante esta sesión y revisaremos el inglés y artes del lenguaje, que es 1. El número 2 sería las matemáticas y después algunos recursos que puedo usar en la casa, evaluaciones, algunos anuncios y preguntas al fin. Great. All right, so I'll start with our English Language Arts curriculum, and this is the same curriculum that we used last year, but I just wanted to give a little bit more detail about what it is. So their EL has two different blocks too. The first one is content-based literacy, and it's what the teacher call module. So you might hear them say that term. It's their content-based lit class. During this block, it's focused on reading and writing skills, plus social studies and science skills.
So while learning how to read, they're also learning about plants or the weather or birds or other sort of topics or grade level for science and social studies. It's also taught at grade level for each of the students. Y aquí tenemos nuestro plan de estudio de inglés y artes de lenguaje. Será la literatura basada en el contenido y esto se refiere a un módulo y ese es el término que podría escuchar usted. Y tendrán la oportunidad en este módulo de trabajar en las habilidades de lectura, escritura y ambos también habilidades de las ciencias y estudios sociales. Por ejemplo, a aprender un poco de aves y otras cosas de los estudios sociales. Y todo esto será al nivel de grado de su estudiante. The second block of EL education is their foundational reading block, which is what we call skills block. And during that time, they're learning how to read, they're learning how to spell, their phonemic awareness, and their rhyming skills. And this one is a little different in that they're getting their grade level material, but they're also getting specific teaching related to their current level. So if the student is a bit lower and needs more support, they get it where they need it. And if they're a bit higher, they're going to get more challenging material as well. Y la segunda parte que tenemos se refiere al el Skills Block o la lectura fundamental y en esto tendrán la oportunidad de practicar y trabajar en su lectura, su ortografía, su conciencia fonémica, rima y todo esto será al nivel de grado más el nivel del estudiante. So, por ejemplo, si su estudiante está un poco más avanzado, tendrá la oportunidad de estar en un grupo y trabajar en materia más avanzada. Y al contrario, si su estudiante está un poco más bajo, tendrá la oportunidad en trabajar y practicar esas habilidades a ese nivel del estudiante. Thank you, Mr. Perez. And both of these are taught during our online classes. So module is Tuesday through Friday from 10:25 a.m. to 10:45 a.m. plus independent work that will be assigned to them about 20 minutes. So they're getting about 40 minutes of module. And then for their foundational skills block, Tuesday through Friday from 10:45 until 11:05. So that's 20 minutes of their whole group lesson. And then their whole small group lesson in the afternoon is about their skills block because it's that differentiated time where they get that instruction where they need it. Y aquí tenemos cómo está dividido los tiempos para estos bloques de tiempo. Primero será del martes a viernes de las 10:25 a.m. a las 10:45 a.m. Esto será alrededor de 20 minutos y después tendrán 20 minutos más para trabajar independiente. So, en total sería como unos 40 minutos. Después para la lectura fundamental, que lo referimos como el Skills Block, sería el martes y viernes a las 10:45 a.m. a las 11:05 a.m. Y también tendrán una sesión en grupos pequeños donde tendrán esa oportunidad de trabajar en las habilidades específicas a su nivel. Thank you. So I wanted to go over what the students are learning this month in school in their module, so their reading block. So the unit's title is Tools and Work, and the students are really learning about building literacy and then their citizenship skills. So one of the big questions is how can we use tools to like help our community? So there are lots of different ways you can use tools. And why do we need tools? It also has the social studies connection, so their connection to community. Okay. Y aquí tenemos algunas claves
de los objetivos que vamos a tener este septiembre y están en el módulo. Y, por ejemplo, el primer título del módulo será Herramientas y Trabajo. Por ejemplo, desarrollar habilidades de la alfabetización y ciudadanía. Por ejemplo, ¿cuáles herramientas podrán usar para desarrollar una buena ciudadanía? ¿Por qué necesitamos herramientas? Sería el siguiente punto. Y por fin, hacer esas conexiones de los estudios sociales. Thank you. So their final task, or what we call a performance task, is they will be creating a magnificent thing. So something that helps their community. They'll be doing in groups, and then they'll independently write a description of what their group has made, why they created it, and how they used tools to create it. Y tendrán algo que referimos como su proyecto final en este módulo, donde crean una cosa magnífica en grupos y luego escribirán de forma independiente una descripción de lo que hicieron o crearon en su grupo, por lo que creo y cómo usaron las herramientas para crearlo. Okay. Their key skills for module for Sept is that they're really revisiting about answering and asking questions in a story that's been read to them. So what happened, who's the main character, those kinds of things. So describing character, settings, and major events in a story. They're also working on writing informative and explanatory texts. So they're explaining their magnificent thing in writing. They're also participating in collaborative conversations. We're trying to make this work on Zoom. They'll be doing lots of different breakout rooms and talking to one another. And then sorting words into categories. Y otras de las habilidades claves de este septiembre será hacer y responder a preguntas sobre una historia, describir el personaje, el escenario y los eventos principales de una historia, escribir textos informativos y explicativos, participar en conversaciones colaborativas con sus compañeros y ordenar palabras en categorías. Thank you. For skills block, so that was for module, but for skills block, the students really are improving their ability to establish routines and procedures and instructional practices that will support the development of their foundational reading skills. They're also going to continue working with CVC words, so consonant, vowel, consonant, so like cat, dog, run, with greater fluency. We also know that they missed a lot of this back in the spring, so we're really going to focus on it in September to help review. Y de lo que se refiere al bloque de habilidades o skills block, los objetivos claves será establecer rutinas y procedimientos y prácticas de instrucción que apoyen al desarrollo de las habilidades fundamentales de la lectura. Y también este septiembre tendremos un enfoque de leer y escribir en las palabras CVC, que son vocales cortas más consonantes, con fluidez y crecencia. Y como tomamos en cuenta que algunas de estas habilidades disminuyeron un poco durante el verano y durante el aprendizaje a la distancia, sí vamos a tener esta oportunidad este mes de septiembre para tomarlo como un tiempo para tener una revisión de práctica. And specifically, what are the students working on? They are working on reading and spelling one word or one syllable words with 2 or 3 sounds. They'll also continue working with their short vowels and consonants. They will be working with possessive, plural, and action words, so adding S to the end of words where it needs
to happen. So runs instead of run. And they're going to start working with what is called an initial consonant cluster. And it's where you have words like slip or trip, where you have two consonants at the very beginning of the word. Específicamente, las cosas que están trabajando es de leyendo y escribiendo palabras de una sílaba con 2 o 3 sonidos, a continuar a trabajando con vocales cortas y los consonantes, también los posesivos, sonidos plurales y palabras de acciones. Por ejemplo, estaremos agregando la letra S al fin de las palabras. Y también tener grupos de consonantes iniciales con S, R, Y, L, como el slip o trip. Okay. All right, so before we move into by the end of the year, are there questions about the September goals for reading and writing? Antes You de can que either put it in the chat or you can just unmute yourself and ask. Antes que nos movamos a la rutina del fin del año, si tiene algunas preguntas sobre el mes de septiembre, está libre de escribir sus preguntas en este momento en la ventana de chat. Okay. I don't see any questions coming through, but if you have them, please keep asking them and I can answer them as they come through. Y no veo algunas preguntas en este momento, pero si tiene alguna pregunta, esté libre de escribirla y la responderé a la manera que llegue. All right, and in English language arts, by the end of the year, these are what students do. So, and I also want to just remind parents, we've talked about this before, is that students who are this little, they all grow at very different rates. And so if the students aren't here, that's 100% okay. We'll get them there eventually, but this kind of like the guidepost for us. Por fin del año, estamos revisando algunas de las cosas que los estudiantes deben de reconocer, y una cosa que les quiero avisar es que todos los estudiantes aprenden a diferentes niveles, y no importa si está un poco más bajo su estudiante, haremos lo posible para que estén en el nivel que deben de estar, y también reconocer que lo que vamos a hablar en este momento es más como un guía. Question came through. Jason Small asked, ¿cómo podemos los padres ayudar con ese plan de estudio? So how can our parents help with this plan of study? And at the end of the presentation, I have information about that. And I'll also post a lot of resources whenever I'm posting the presentation at the end. Y la respuesta para los padres de Jason es que al fin de esta presentación tendremos algunos recursos, y también como pase el año tendré más recursos que compartiré con ustedes. All right, so in usual for reading, by the end of the year, we hope that students are able to independently complete tasks they did in kindergarten with support, like ask and answer questions about a story, including characters, setting, major events, and main idea. Write opinion, informative or narrative pieces. So write of a few sentences. We're not looking for essays or full paragraphs, but a couple of sentences. Participate in conversations, academic topics with their peers. Y por el fin del año, cuando referimos al módulo de lectura, será estos puntos: que puedan completar de forma independiente las tareas que hicieron en el kinder con apoyo, y también escribir opiniones, piezas informativas o narrativas de unas pocas oraciones, y también participar
en conversaciones sobre temas académicos. Module for science and social studies, so how we teach the science and social classes. First of all is about communities. How do communities work together to get tasks accomplished? Number two, it's my favorite unit that ever gets taught, so I'm really excited about this, is solar system. I love space, I love planets. So the students will use observations of the sun, moon, the stars to describe patterns and how space is. It's going to be so much fun for them. Living things, so they're going to start learning about living things, like the structure, growth, and development of them. And in particular, they're going to look at birds and a lot of different stories that they read. And then finally, how to help your community. So that continuing lesson on citizenship. Y el siguiente módulo se pertenece a las ciencias y los estudios sociales. El primer tema que tenemos será las comunidades, cómo funcionan juntas para que las tareas se completen. El segundo tema que tenemos es del sistema solar y es uno de mis favoritos y tendrán la oportunidad de usar sus habilidades de observación del sol, la luna, las estrellas para describir patrones que se pueden predecir. El tercer tema será las cosas viviendo, por ejemplo, la estructura, el crecimiento y el desarrollo de las cosas vivas, por ejemplo, las aves. Y por fin tenemos otra vez cómo la ciudadanía pertenece a ayudar a nuestra comunidad. For skills blocks, so they're fundamental reading and writing skills, these are going to continue doing similar things to what they did in kindergarten, but with more complex words. So they're going to continue to read and spell with more complex words, including ones that are irregularly spelled. Diphthongs, which is where you have two vowels that come together to make a sound, and then words like vowel tones, so ones that have lots of vowels together, like the examples that I've given, which are more complicated words to spell, so they're going to get better at that. And then they're also going to be able to read first texts fluently. So when I say fluently, I mean reading smoothly and with expression. Y lo que tenemos siguiente se pertenece a la bloque de habilidades de leer y deletrar palabras más complejas, incluyendo aquellas con ortografía irregular. Por ejemplo, los diptongos, y eso se refiere a unos grupos de dos letras que son vocales. Y por ahí puede ver algunos ejemplos. El segundo punto será leyendo los textos de primer grado con fluidez y lectura fluida con expresión. Great. So that is the end of our information for English Language Arts. We'll give resources at the end, but are there any questions that we can answer right now? Y este es el fin de nuestro módulo de arte del lenguaje en inglés. Y antes de que nos movamos a matemáticas, ¿hay algunas preguntas que tengan ustedes? Okay. Feel free to add them to the chat and we will keep going, but I'll answer the questions as they come. Como siempre, seguiré y si tiene alguna pregunta, solo escríbelo en la ventana del. Okay. I'll explain now about our math curriculum and what the goals of math are. So first of all, math is called, our curriculum is Bridges in Mathematics, and just like EL, it's broken into two different parts. So the first part is called Number Corner. And Number Corner is where the students are learning calendar math. So they have the calendar up and they're practicing number patterns, fluency, the number line, estimation and counting and measurements while they're learning the days of the week, the month, etc.
Y la parte que sigue de nuestro estudio será las matemáticas. Igual como el aprendizaje de inglés y ah, de lectura, esto se está dividido en dos partes. Tenemos lo que se refiere al number corner o la esquina de número y tiene el calendario de matemáticas donde tendrán la oportunidad de practicar los patrones numéricos, fluidez, recta numérica, estimación, contando y la medición. For, sorry, look back. Okay. The next part is called bridges in mathematics, and bridges is a little bit more meaty, so it has a little bit more information in it. And broken into three parts: rect investigation or instruction, structured investigation, open exploration, which just means that teacher shows the students what to do exactly, they do it together, and then the students do it by themselves. And during this time, they're practicing their addition, their subtraction, whole number relationships, place value, and shapes. Y la segunda parte de nuestro programa de matemáticas se llama Bridges y está dividido en tres partes y esta parte de Bridges tiene un poco más materia que el primero que es Number Corner. Y estas tres partes de Bridges son instrucción directa, investigación estructurada, exploración abierta y después sumar, restar, relaciones de números enteros, valor posicional y las formas. And the timing of this is following. So on Tuesdays through Fridays from 9:15 to 9:35 a.m. is when the students get number corner, so twinets. And then from Tuesday to Friday from 9:35 to 10:15 is bridges in math. And so total, the students receive about an hour of math instruction, like direct instruction. Y a lo que se pertenece del horario, tenemos del martes y viernes para Number Corner o lo que se refiere a la esquina de números, de las 9:15 a.m. a las 9:35 a.m. Y después para Bridges sería de martes a viernes a 9:35 a.m. a las 10:15 a.m. So in September, so over next month, the students specifically will be working on the following. So they'll be quickly recognizing how many objects are in a collection up to 10 without counting from 1. So being able to see 5 on a page and immediately be able to say 5. Hopefully have them identify, not hopefully, sorry, they will be able to identify one more and one less than a given number. Explore number combinations that add up to 5 and 10. Count by 1s, 2s, 5s, and 10s. And then read and make simple graphs using pictures and tally marks. Y por los objetivos clave de septiembre, podrán reconocer rápidamente cuántos objetos hay en una colección, hasta 10, sin contar desde 1. Por ejemplo, a identificar que hay 7 o 8 sin contar. El segundo punto es identificar 1 más y 1 menos de un número. Por ejemplo, 1 más 5 sería 6. La tercera sería explorar combinaciones de números que suman al 5 y el 10. Por ejemplo, el 3 y el 7. El cuarto sería que pueden contar de 1 por grupos de 1, 2 y 5 y 10. Por ejemplo, si cuentan por 2 sería 2, 4, 6, 8. Y por fin hacer y leer gráficos simples usando dibujos y marcas de conteo. Por ejemplo, las rayitas. Thank you. So well, it's September, but by the end of the year, and it's important to keep the goal in mind too, students should be able to, in the context of numbers and operations, add and subtract within 20, including with story problems and equations,
They should also be able to understand base value, so to the ones place, the place, measure and estimate lengths, and tell and write time. Y a lo que se pertenece a números y operaciones será de sumar y restar hasta el 20, incluso con problemas de historias y ecuaciones, a comprender el valor posicional, medir y estimar las longitudes y por fin decir y escribir la hora. Thank you. And geometry, which is all about shapes. The students should be able to reason shapes and their attributes. So when we say something like this, it means that they should be able to say, a circle has no corners, but a triangle has 3. A square has 4 corners. And then something like, what would be better, a triangle or a square, and why? The student also be able to model with shapes. So they should be able to draw them, be able to use them in a diagram, a picture, and see the different ways. Y por el fin del año, a lo que se pertenece a la geometría, tenemos dos temas. La primera sería razonar con formas y sus atributos. Por ejemplo, cuántos lados tiene un triángulo, cuántos lados tiene un círculo. La segunda objetivo será poder dar ejemplos o hacer modelos con formas. So that was the end of what the students should know in math by the end of the year. And I do want to give you some at-home resources. I will also post all of these whenever I post the recorded video, along with links to the curriculum if you would like to look at the curriculum specifically. Y también aquí tenemos algunos recursos que puede usar en la casa, en su hogar. Y también va a haber esta grabación que después pondré en línea con estos recursos para que ustedes puedan tener acceso. So for English Language Arts, we do have Moby Max. So we did not get readings again this year because Moby Max has a lot more resources. And it's a lot stronger of a program. And so we have Moby Max. I know that we're still trying to figure out how to work it, and we'll get there. And we'll all get more confident in the next couple of weeks. There's also Epic, which of course had the online free reading. I know a lot of you used this last year, but we still do have it, and I will also post the link to it. There's also a program called Reading Bear, which is really cute, and it's like Epic. It has lots of different reading stories. Some of you have shared that students have read almost everything on Epic, which is great, but Reading Bear could be a next step for them as well. And then I just encourage to read in English or in your students' home language, so Spanish or Korean, as much as possible. I know that libraries aren't open right now, and that makes it a little bit challenging. But they can read anything from cereal boxes to magazines and newspapers, anything that they have. Just getting them to practice reading is so important. And then finally, we do, I'm sorry, I clicked on the link that I had there. We have curriculum support specifically. So this is from our curriculum remote learning resources, and there are 2 different tools. But like I said, I'll post these in the on Parent Square. So I'll let Mr. Perez translate. I'm so sorry, I keep clicking on that link. I'll him translate into Spanish. Y aquí tenemos algunos recursos de hogar sobre artes del lenguaje del inglés. El primero sería Moby Max. Antes teníamos el Reading Eggs, pero Moby Max tiene más recursos y en totalmente es un programa más fuerte y útil. Y sé que algunos de ustedes, también las maestras, hemos tenido algunos problemas en meternos, pero como sigue los siguientes meses, tendremos más confianza en usar este recurso poderoso. También tenemos Epic, que
todos ustedes han usado ya casi el año anterior. Hay muchos libros que puede leer en línea gratuitos. Y el tercer recurso se llama Reading Bear. Es muy similar como Epic, donde tiene diferentes historias que les puede leer a sus estudiantes, y muchos de ustedes nos han hecho reconocer que su estudiante ya casi ha terminado toda la lectura en Epic. Si este es el caso, entonces Reading Bear sería un bueno alternativo para que siga leyendo. Y por fin me gustaría decirles que es muy importante que lean sus estudiantes. Y reconocemos que las librerías en este momento están cerradas, pero también cualquier cosa que puedan leer, por ejemplo, atrás de las cajas de cereales o las etiquetas de la mercancía, cualquier cosa que puedan leer sus estudiantes puede ser extremadamente útil a su aprendizaje. Y abajo hay algunos enlaces que compartiremos con ustedes para apoyarlos con eso. And then for math, some of the resources are the same. Moby Max also has math lessons and games on it as well. Funbrain.com has a lot of resources too. And this one, the kids really like because it's game and it's like games, like with rockets and all sort of fun stuff, but they're learning math too. And then the curriculum support. So there is a website that our curriculum company puts out that families can use for free. And they have unit overviews, additional resources like games and activities you can use with your students. And they also have a lot of different apps that can be downloaded for free and can be practiced on the computer or practiced, on your phone. But it's got a lot of great resources. Y en el lado derecho en verde tenemos algunos recursos de matemáticas, igual como artes de lenguaje. MobyMax también se puede utilizar para las matemáticas. El segundo recurso se llama funbrain.com y es muy popular con nuestros estudiantes porque tienen la oportunidad de jugar juegos que están directamente relacionados a las matemáticas. Y el tercer tenemos otros recursos. La primera es un sitio de web de donde nosotros obtenemos nuestro plan de estudios, y también incluye algunas aplicaciones que puede bajar para su teléfono, smartphone o su computadora para que sus estudiantes puedan aprender. All right, so I do want to share what assessments will look like for the first few weeks of school. I do know that it's a bit harder on distance learning, but we're still hoping to be able to keep track of what your student knows and how we can help them. So we are going to do a beginning of the year diagnostic test. I've started giving them today, and so it'll be during the small group sessions that your students have. And what we're looking at is we're looking at spelling of basic CVC words like mad, cat, 10. And do not worry about preparing the students. We just want to see what they remember from last year. And so it's completely okay wherever they are. We'll also be having them count 1 to 20 and basic addition and subtraction problems. These will be given one-on-one or in small groups. We'll always do that for our early learners. And again, like I said, it'll be during the small group sessions in the afternoon. Most of the time, they're completed verbally because the students aren't writing fluently yet. But sometimes we'll ask them to write or draw. So I might ask them to run and go get a piece of paper really quickly or their whiteboard, something like that. And then starting in a couple of weeks, the students will be having spelling tests, and you'll have the list given to you in advance so that you can help the student practice with the spelling, but it's practicing with those CVC basic words. Y al tema que se pertenece a las evaluaciones,
durante esta temporada del aprendizaje a la distancia. Al principio de este año, les vamos a dar unas evaluaciones diagnósticos a sus estudiantes. Este día hoy los empecé a dar y estas evaluaciones las vamos a estar administrando durante sus sesiones de grupos pequeños en la tarde. Y se pertenece a las temas de palabras básicas CBCs, que son los consonantes, los vocales, los consonantes, palabras como simples como mad, cat o ten. Y no se preocupe ustedes de preparando a sus estudiantes para estos exámenes. El propósito es simplemente que queremos tener una medida de lo que reconocen. También el otro tema que estará es contando del 1 a 20 y básicamente la sumar y restar simplemente. Y otra vez, estas evaluaciones van a ser de 1-1 o en un grupo pequeño. Y usualmente están completadas vocalmente, verbalmente, pero a veces sí se requiere que escriban una letra o dos. Y estas evaluaciones van a empezar en estas semanas que siguen. All right, and then lastly, I do have a really fantastic announcement. So many of you over the past couple of years have shared, or the past year, I'm sorry, have shared that your students is an English learner and you really want for them to learn English faster. And so we're really excited to be able to let you know that on September 14th, we will be having a specific English class for English language learners. So students who really need that additional support learning English, we're going to have that class for them. We were able to hire a really fantastic educator who's worked with us for a long time. So I'm very excited about that. Your student will still have their main teacher, but then they'll also have their English language art or their English language development teacher that will help them. We'll reach out to you to schedule, and but because those will be on Mondays when students kind of have that flex time in the afternoons. We're also looking to hire a Korean speaking instructional assistant to support our English learners. We already have 3 Spanish speaking instructional assistants who help us and help the students, but we're looking for someone who speaks Korean. And so if you know of someone who's looking for a job and also speaks Korean, you can send them to us. Y por fin tengo unas noticias que me dan mucho ánimo. Tenemos las noticias que a partir del 14 de septiembre tendremos una clase de inglés específicamente para estudiantes que están aprendiendo el inglés. Esta maestra que estamos contratando ha estado trabajando con nosotros por mucho tiempo y se especializa especialmente con estos estudiantes que están aprendiendo el inglés. Y el tiempo será en los lunes, en las tardes, con lo que usual llamamos el flex time. Y también nos comunicaremos con ustedes para programar estas citas con su estudiante si lo ocupa. Y otro anuncio es que también estamos buscando a contratar un asistente de instrucción que habla coreano para apoyar a nosotros estudiantes que están aprendiendo de inglés, que su lenguaje nativo es en coreano. Y por lo tanto, ya tenemos 3 asistentes instruccionales que ya hablan el español. All right, so I do want to open up the questions that you might have about curriculum and about how we can help you and help your students. Y ahorita me gustaría abrir a este tiempo a preguntas que pueda tener que se pertenece a nuestro plan de estudios y cómo podemos apoyar a sus estudiantes.
So what I'm going to do is I'm going to post the recording of this video. When I do that, I will also post the links I shared to all of the resources, and I'll post the information in the curriculum so that if you would like to go through there, you can absolutely do that. We are still enrolling first grade families. So as you all know, we want to be able to provide as much opportunity for as many people as we can, which is very exciting. And so if you refer a new student, you can win some really great Dragon swag bags or water bottles, which is great. We also really that we stay out among schools in the area because we're able to offer a small supportive environment, and we try to balance having rigorous academics but also a lot of social emotional support for our students. And then we also have been trying to offer a lot of flexibility to families during distance learning. We do know that it's hard. We have a lot of restriction in the state, but trying to be really understanding about needs. And so if you know someone who's looking for that, you can always refer them, let us know, because we love to have more families. Y como siempre, esta sesión la tenemos grabada y estará en Parent Square. Y también compartiré algunos de los enlaces de recurso que hablamos hoy, incluso partes de nuestro plan de estudio con ustedes. Y aquí puede ver que todavía en este momento estamos escribiendo a estudiantes de primer grado. Si usted recomienda a un nuevo estudiante, puede tener la oportunidad de obtener un premio festivo, por ejemplo, una botella de agua o una bolsa. El segundo punto es que aún algo que sentimos que nos separa de otras escuelas es que nosotros ofrecemos un ambiente pequeño y lleno con apoyo, y también tenemos ese balance de los académicos rigurosos y también tenemos ese apoyo social emocionalmente. Y últimamente tenemos la flexibilidad con las familias durante este tiempo del aprendizaje a la distancia. Ms. Calderon has also put into the chat a attendance survey. And so if you could please click on that and fill that out. It's only 3 questions. What is your child's name? What's one thing that you learned? And how can we get better? And so we'd like for you to fill that out so that your attendance counts and so that we can get feedback and get better and offer you longer sessions. Y también no se les olvide, abajo en la ventana de chat, la señora Calderón tiene un enlace a una encuesta, y esta encuesta va a servir para confirmar su presencia en esta sesión, y solo son 3 preguntas, son muy básicas: el nombre de su estudiante, qué le gustaría ver y qué podríamos hacer para mejorar la siguiente vez. Okay, and so thank you all very much for coming. We really appreciate it. We know that it's, you know, the evening, just got off work, and you're taking your time out of your day to build community, and I really appreciate that. As always, you can reach out to myself, Miss Lee, Mr. JC, Mr. Perez, Ms. Calderon, everyone, as if you have questions, and we will be gladly able to answer them and help you. Either on Parent Square, or you can give us, you know, an email or a call. Muchas gracias por su tiempo de ustedes esta tarde. Reconocemos que está tomando tiempo de su día ocupado para estar aquí con nosotros. Y como siempre, si tiene algunas preguntas, dudas o sugerencias, está libre a comunicarse a cualquier miembro de nuestro equipo a través de Parent Square, o nos puede mandar un correo electrónico o llamarnos también. Gracias. Okay, bye. Have a wonderful night. Bye, Edwin.
Great. We'll stay on a second more if you need to click the link as well. Hi, Jason. I miss you all so much. Hi, Lucas. I see you. Hi. Hi, Edwin. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Te extraño. Bien. Tengo hambre. Háblale pues. ¿Cómo estás? Estoy bien. Tengo hambre ahora. Tengo mucho hambre. Me Okay. acuerdo de tu perrito. ¿Qué? Me acuerdo que I remember you got a dog. I do have a dog. Do you want to see him? Yeah. Oh, he's in the other room. Sorry, I thought he was behind me. But yeah, I do have a dog. I have a cat too. Que nos vemos pronto, dile. Bye. Dile, nos vemos pronto. Bye. All right, everyone. I'm going to go ahead and close the meeting, but it was really good to see you all. And please let us know if you need anything. Okay.